We use plenty of with countable and uncountable nouns. Мы используем слово полно или много с исчисляемыми и неисчисляемыми. Пример. There is plenty of food in the fridge. В холодильнике полно еды. We use several only with countable nouns. Переводится несколько. Используем только с исчисляемыми существительными, чтобы показать малое количество чего-то. I drank several cups of tea this morning. Я выпил несколько чашек чая этим утром. We use large или small amount of with uncountable nouns. Когда мы хотим показать большое или маленькое количество чего-либо и существительное неисчисляемое, то мы используем слово amount. Amount of. We must lower the amount of red meat. Мы должны снизить количество красного мяса. We use number of, если существительное исчисляемое, countable. The number of students. Students исчисляемое, поэтому мы использовали number. Это все я свела в удобную таблицу. С какими существительными используется? Plenty of. Много, достаточно. Countable and uncountable. Several. Несколько. Используется только с исчисляемыми. Countable. Amount of. Только с неисчисляемыми. Uncountable. Number. Только с исчисляемыми. Только countable. Переводится оба количества. Fill in plenty, several, amount, number. 1. I bought several cakes from the bakery earlier. 2. There is a large number of expensive restaurants opening in town. 3. Don't worry, there's plenty of pudding for everyone. 4. A lot of people consume a large amount of sugar on a daily basis, which is very unhealthy. Containers. 6. Fill in box, bag, can, bottle, packet, carton. 1. A box of cereal. 2. A bottle of ketchup. 3. A bag of sugar. 4. A packet of spaghetti. 5. A carton of orange juice. 6. A can of cola. Word formation. Verb suffixes. We use these suffixes to form verbs. Eyes, apology, apologize. 8. Fabric, fabricate. N. Short, shorten. Ify, beauty, beautify. 1. Eating food containing calcium helps to strengthen your teeth and bones. 2. Scientists classify food into carbohydrates, proteins, and fats. 3. Ulan wants his new restaurant to specialize in healthy vegetarian food. 4. The head teacher is formulating a plan to encourage healthy eating. All, both, half. All refers to more than two people, things, or groups. It has a positive meaning and is followed by a plural verb. For example, all the apples are fresh. Both refers to two people, things, or groups. It has a positive meaning and is followed by a plural verb. For example, both men work at the restaurant. Half refers to one of the two equal parts of something. I've eaten half of the cake. One both. Sam and Norlin ordered the pasta dish for lunch. 2. The food was delicious. I ate all of it. 3. Aibek ate half of the pizza and left the rest for his friend. 4. Both of Gulnas's parents like French cuisine. Если ты хочешь иметь все ответы по английскому языку в одном файле, то ты можешь купить Teacher's Book.
Цена 1000 тенге. В формате PDF. Но помни, это не для списывания, а для углубленного изучения языка. Subscribe to my channel. Don't forget to like it. I have a lot of useful English videos. Подписывайся на мой канал. Не забудь поставить лайк. У меня много полезных материалов по английскому языку.